I'm Monica Panjangom. I'm from Manipur, and I'm really pleased and really excited to explore Bodoland, learn more from Dipti as Rita Maya has mentioned, and I've seen the culture, the exhibition from her outfit during the competition, and I really like the presentation that she did. So I'm trying to learn more through this event that will be happening tomorrow, and I really like the food. I had dinner with all of my mega family yesterday and really like the food. So it's quite similar to Manipuri dishes, and this is one common thing that we like all Northeast states have. It's more like we sisters have one common thing, and yeah, I'm really excited and very thrilled to experience more cultural showcase and um, more entertainment tomorrow. We have just arrived here in Bodoland and we are all here to explore. And we have heard a lot about the food and the dance culture about Bodoland. So, yeah, we have our co-contestant here, Dipti, and we will love to learn. My name is Mithun Debarma, and I'm from Agartala, Tripura. And I think I'm the first one to reach Bodoland, Kokrazar, and I'm so excited to be here after yeah, 4 or 5 years. Yeah, I've been heard about Mr. and Miss Bodoland, and पहले मैं मेरे फ्रेंड को congratulate करना चाहूँगा because it's his फोर्थ सीजन एक्चुअली हाँ एंड सब लोग आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड मैं और भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लीज़ सपोर्ट करना उनको बिकॉज आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है एंड और एक मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे आके बिकॉज मैं बचपन से ही सुन के आ रहा हूँ दैट त्रिपुरी कॉकब्रोक लैंग्वेज एंड बोडो लैंग्वेज आर वेरी क्वाइट सिमिलर एंड वी हैव बहुत सारे वर्ड्स मिलता है बोडो लैंग्वेज से एंड इसलिए मैं बहुत ही और भी लाइक एक्साइटमेंट करता है ये चीज़ को एंड या आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल प्लीज़ आप लोग आना यहाँ पे बोडाफा या कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आई थिंक सुबह से स्टार्ट हो जाएगा किड्स का एंड इवनिंग में मिस्टर एंड मिस का होगा सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन आके यहाँ पे हमको सपोर्ट करें एंड अपना लोगों को सपोर्ट करें आगे थैंक यू सो मच First of all, I would like to thank the media people for coming here today. And this is Martin Iringbom, your 13th stepweight Mega Mr. Nordis, and also the top model of Universe India. And first of all, I would like to thank the Aronai Entertainment for inviting us to be one of the jury members tomorrow. And it's been my honor to be here in Berlin. And I really love eventually the culture, the food, everything. I just here and feel like exploring more about this place. And I would like to also thank our respected co-winner of Mega Miss Nordis, Dipti Basumasari. And I would love to learn a lot of things about this place. And thank you so much, guys, again. And I'll see you guys tomorrow.